গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে রাঁচিতে সেকেন্ড দিন। আজকে রাজারাপ্পা মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলাম। আজকে যাব পাত্রাতু ভ্যালি। পাত্রাতু ভ্যালি রাজারাপ্পা মন্দির থেকে 51 কিলোমিটার রাস্তা। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে দেবে। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটি পাওয়া যাবে। দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে উপরে সামনে থেকে। ক্যামেরায় কতটা আসছে বলতে পারবো না, তবে আমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা দেখো, দারুণ দৃশ্য, পুরো ঢেউ খেলানো রাস্তা। দেখো পাহাড় শুরু হয়ে গেছে ঝাড়খণ্ডে পাতরাতুর রাস্তায়। পাত্রাতু ভ্যালি রাস্তা শুরু হয়ে গেছে। আমরা ড্যাম অব্দি যাব পাত্রাতু ভ্যালির। দেখতে থাকো পাত্রাতু ভ্যালির রাস্তার সৌন্দর্য। এখান থেকে রাঁচির দূরত্ব 35 কিলোমিটার, জামশেদপুর 116 কিলোমিটার। দারুণ, এখান থেকে দেখতে এক দারুণ লাগছে।
এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি হুন্ডু ফলসের দিকে। পাত্রাতু ভ্যালি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, নিচের দিকে নামছে। আজকে প্রথমে হুন্ডু ফলস যাব, তারপরে জোনা ফলস, আর তারপরে যদি আজকে সময় হয় তো দশম ফলস, না হলে রাঁচিতে স্টে হবে নাইটে, দিয়ে কালকে দশম ফলস। ওয়াও, রাস্তা দেখো, রাস্তা দারুণ। ওই ইউটার্ন, হুড্ডু ফলস দেখে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি রাঁচির দিকে। আজকে যেহেতু সন্ধে লেগে যাচ্ছে, দশম ফলসে আজকে আর যাওয়া হবে না। আগামীকাল রাঁচি থেকে বেরিয়ে আমরা দশম ফলসের দিকে যাব। ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল, ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সূর্য ডোবার সময় জঙ্গলের দৃশ্যই অন্যরকম। হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়াও হচ্ছে। ভেতরে উইন্টার লাইনারটা পরা নেই, ঠান্ডা লাগছে হালকা হালকা, কিন্তু দৃশ্য দারুণ। ও সূর্য মামা, ঘোর জঙ্গল, ঘোর জঙ্গল, ঘোর জঙ্গল, ওয়াটে ভিউ, দারুণ। এক ক্লাস। আমরা পৌঁছে গেছি রাঁচিতে। আর রাঁচির আজকে এটা আমাদের হোটেল। আর আজকের ভিডিওটা এই অবধি। কালকে আমাদের বাড়ি ফেরা, এবং বাড়ি ফেরার পথে যেগুলো দেখতে থাকবো সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। আজকের ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে আগামীকাল নতুন ভিডিওতে।